When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பெண்ணுக்கு இந்த பெயர் எப்படி வந்துச்சு இதுதான் பார்க்க போகிறோம். இது மாதிரி நீங்கள் புதுசாக கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் அறிவு கருவூலம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆல் அப்படின்றதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம டாபிக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இங்கு ஊற்றி எழுதுகிற அந்த பொருளுக்கு இங்கிலீஷில் பென் அப்படின்னு பெயர். பேப்பரில் எழுத ஆரம்பித்த காலத்தில் பறவைகளோட இறகுகளின் முனையை கூராக்கி அதை சீவி மையில் தொட்டு எழுதினாங்க. அந்த இறகுக்கு பென் என்று பெயர் வச்சாங்க. அந்த பெயர் தான் பிற்காலத்தில் இங்க தொட்டும் இங்க நிரப்பியும் எழுதுகிற பொருளுக்கு வைக்கப்பட்டது. இப்போ உங்களுக்கு பெண்ணுக்கு இந்த பெயர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷனும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். When there's no more hope is left in me, I can see what comes